Good morning, everyone, and welcome back to the public hearings of the TRRC. Imam, you have the floor, please, and if you can offer some prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين. Amen. Shukran, Imam Diallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God Almighty, the King of Kings and Lord of Lords, you who create the whole universe, we continue to call upon you to shelter and defend the proceedings of I, Abdoucarem Jah. I, Abdoucarem Jah. I, Abdoucarem Jah. I, Abdoucarem Jah. Do swear that. Do swear that. I'll speak the truth. I'll speak the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. Good morning, Mr. Jah. Good morning, ma. Welcome to the TRRC. Thank you. And thank you for your willingness to come and testify today.
You have opted to speak in the English language, but for the benefit of the audience who are watching, we shall be doing an interpretation in Wolof. Because of that, I shall plead with you to give a few seconds between my questions and your answer, so that the interpretations will be able to interpret. For today, we shall be going through the following issues, having reviewed your statement before this commission. You shall tell us about your arrest. You shall talk about your detention at Mile 2 Central Prisons. You shall tell us about the encounter that you had at the NIA headquarters. Your alleged involvement in the 2006 coup. It is commonly referred to as the Ndur Cham coup. You shall tell us about your arraignment before a court of law, and subsequently your release from prison. And then you shall tell us the ordeal this effect had on you and your family. Are you comfortable and ready to proceed this morning? I am. Wow, Parana. Can you tell the commission your names? I was born on the 13th of January 1963. Mangi judd fukki fan ak ñetta wéri January ci atum 1963. Please, can you give this commission background about yourself? Yes, I joined primary school in Sukuta Primary School. Mangi commencé jàng primary school ci Sukuta Primary School. 1972. Atum 1972. After going through up to primary 6, Gannaaw bu ma fa nekkee nag ba fi ñu wax primary 6. I sat for the common entrance and I went to Sukuta Secondary School. Ma jël fa natum xam-xami common entrance ma dem Sukuta Secondary School. I spent 4 years at Sukuta Secondary School and completed my schooling in ñeneenti at laa def 1982. Sukuta Secondary School ma jeexal fa 1982. After 1982, when I finished school, Gannaaw 1982 nag bi ma jeexalee school, I applied at the cooperative union and I was employed as a summary clerk. ma bindu nag pour liggéey nekk summary clerk ci cooperative union bi ñu jël ma fa liggéey. And I was posted at Japine. Ci lañ ma yóbbu nag fu ñoo wax Japine. Mr. Jah, can you tell us the year? Mr. Jah, ndax mun nga ñoo wax boobu ban at la woon? Season of 1982 season. Atum 1982 la woon. The trade season, which starts around November to January, it's 4 months. Ci at moomu tarak bi nga xam ne mu ngi commencé woon November ba January ñeenti weer la woon. Can you tell the commission what you did next? Ndax mun nga ñoo wax commission bi lan nga def waat bu fa loolu jógee? Whilst in Japan, I heard from the Gambia announcement that they were going to select from an Gambia army. They were going to recruit recruits. Ba ma fa nekkee nag ca Japine ma dégg ñu ngi yéebaane ci réew Gambia ñu dafa am ñu ko jël liggéey ci soldat. Although I was working with my boss, Ban Demba Ba. Jamono jooju nag maa ngi doon liggéey ak ki nga xam ne moo yor suma njiit la ku ñoo wax Demba Ba la. And because of my performance as a summary clerk, he wanted me to be a secretary the next year, the following year. Nit nag ni nga xam ne moom laa doon liggéeyee ci summary clerk bi mu bëggoon nag ma nekk secretary ca at bi nga xam ne moom lañ doon dégmal. But when I had the announcement and I was looking for a permanent job, not a seasonal job. waaye nag ba ma déggee yéebaane bi dama bëggoon liggéey boo xam ne liggéey bu sax la nekkul liggéey boo xam ne dafa dog-dogal. That the Gambia was going to form an army and this recruitment was at 2 places, one in Bakau and one in Farafenni. ma dégg nag ne dañoo jël liggéey ay soldaar te ci ñaari béréb la ñoo war a nekk benn bi mu nga war a nekk Bakau benn bi nekk Farafenni. Then I decided to come down. I told my boss Demba Ba, sorry, ci laa wax nag suma njiit la Demba Ba. that I was going to leave after 4 months, although the season was not incomplete.
ne daal bu ñeenti weer yi matee dama bàyyi dëgg la nag traite bi jeexutoon. Then I left Japine and came back to Kololi. ci laa bàyyeekoo nag Japine ñëw Kololi. Then I went for the selection at Fajara Barracks. ma dem nag bokk ci jamono yi nga xam ne ñu ngi loo war a tànn ñi caa liggéey ca Fajara Barracks. I was lucky to be selected. yàlla wërsëgal ma nag ñu tànn ma. And after all the process, the medical and all the other things that you need to be a soldier, gannaaw boo xamee ne nag li ñu war a seet yëpp sa mbiri wér gu yaram ak lépp loo xam ne dañ ko war a seet balaa ñu laa jël nga nekk soldat def nañ ko. Mr. Jah, can you tell the commission the year that you joined the army? Mr. Jah, ndax mën nga wax commission bi si ban at nga bokkoon si soldat bi? Yes, after the process, medical process, and all of us who were able to, who were medically fit and fit to serve as a soldier. waaw gannaaw bu ñu seetee lépp nag suñu wàllu wér gu yaram bi xam ne ñun daal fi mu nekk nii mut nañ pour nekk soldat. Then we have sent to Farafenni camp on the 1st of September 1983. ci lañ ñu ebal nag Farafenni benn fanweeri septembre atum 1983. And we started our training for 6 months. ci lañ commencé nag di ñu jàngal mbiri liggéey bi di ñetti weer. Which took us up to January 1984. loolu nag dem na ba January ci atum 1984. Then when we passed out in Farafenni, biñ jeexalee njàng mooma nag ca Farafenni. by then the commander at Farafenni was FRI Jammeh. He was a captain by then. jamono boobu nag ka fa jiite woon ca Farafenni mooy FRI Jammeh jamono boobu captain la woon. Then we were moved. Before I go further, we were 100 in number. ñun nag tollu woon nañ ci téeméer. That 100, it was divided into 2 parts. 50 infantry to be trained as infantry. The other 50 were selected as skilled personnel. ci la ñu dal di def nag ñaari xaaj bu ci nekk am juróom fukka benn juróom fukka bi ñu yóbbu leen fi ñoo wax infantry ñeneen ñi nag ñu yóbbu leen fi nga xam ne daal ci wàllu jàngum métier la. Can you tell this commission in which half you fell? ndax mën nga wax commission bi yow si ban boor nga bokkoon? I fell under the 50 of the infantry soldiers. man maa ngi bokk ci juróom fukka yi nga xam ne ñu ngi féetee ci fi ñoo wax infantry soldiers. And the other 50 were engineers. Trade like carpentry, masonry, people who left school and graduated as technical soldiers. ñeneen juróom fukka yi nag ñu ngi féete woon ci wàllu métier bi nekk ay ingénieur ñi nekk ay carpenter ñi nekk ay maçon ñi nga xam ne daal ñu ngi jeexal school ci wàllu njàngum métier foofu lañ nekkoon. And during the 6-month training, unfortunately, we were about 95 who passed out. ci jamono bi nga xam ne njàngam mi mat na nag lu toll ci téeméer yooyu daal juróom-ñeent fukk ak juróom ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo jeexal. Mr. Jah, at this point, can you tell the commission about your growth in the military service? Mr. Jah, si jamono bi léegi nii mun nga wax commission bi sa jaar-jaar yi nga xamante ne yooyu nga jaar nga àgga si fii tey. Yes, when we came to Fajara Barracks, and there was no camp by then. biñ ñëwee nag Fajara Barracks jamono jooju camp amu fa woon. The only camp that was existing was the former Field Force Depot and Farafenni. camp bi nga xam ne moo amoon rek mooy Field Force bi nekk Depot ak ba nekk Farafenni. Now, what they did was, when we came to Fajara Barracks, we were housed, and then we went to Yundum to clear the former Gambia College. It was a college by then. biñ ñëwee Farafenni nag ñu dalal ñu foofu waaye ñu dem nag pour setal fa nga xam ne mooy Yundum College ba jamono boobu Gambia College lañ ko doon wax. That took us from January to early March of 1984. loolu dem na diggante January ba ndoorteeg March atum 1984. Then in March 1984, the camp was officially named Yundum Barracks. ci weeru March nag atum 1984 nag ñu tuddee béréb ba nag Yundum Barracks camp boobu. Between 1984 March to July, the British Army training team known as BAT came in March. ñi nga xam ne nag ñooy jàngale ci wàllu liggéeyum soldat bàyyi ko ci réewum Angleterre ñu leen wax BAT ci lañ dal di ñëw nag ci weeru March. Now when they came, they started their process until July 16, 1984, when they started their first intake of the Gambia Armed Forces.
ci lañ fa nekk nag ba fukki fan ak juróom benn ci weeri maaj atum 1984 ñu commencé nag di jël ñi nga xam ne ñoom la ñu dugal ci biir soldat bi. No, not July, on the 16th July, 1984. 16 July ci atum 1984 la woon. Then that was the time I was taken from the, before the British came in, I was an RSM clerk, I was the clerk of the RSM. balaa waa angale yooyu di ñëw nag man clerk laa woon ci RSM. When the British came in, there was a lady called Mrs. Wright. ba angale yooyu di ñëw nag amoon na ndaw su ñoo wax Mrs. Wright. This lady was working in the British Army under their vehicle depot as an administrator. moom nag mu doon liggéey ci wàlli soldaari Angleterre nekk fa nga xam ne moo amee seen wàlli moto yi. She was hired by the Gambia government to train somebody to be an administrator and also a records keeper. nguuri Gambia ñu ko jëloon pour mu jàngale fii koo xam ne dina mun a nekk ñi nga xam ne ñoo di binda lépp lu aju ci xibaar yi nga xam ne moom la ñoo jël foofu noonu. Then she trained me from 1984 to 1986. She spent 2 years in the Gambia. ci la fi def nag ñaari at jàngal ma diggante atum 1984 ba 1986. When she left in 1986, then I took over as the Army Chief Clerk. bam fi bàyyeekoo nag atum 1986 man ci laa jël nag place bi nekk Army Clerk bi. Thank you, Mr. Jah. So over the years, you grew in rank. jërëjëf Mr. Jah so dafa noonu nu at yi doon demee rek noonu la sama xaama bi di gën a yokku. Yes, on the 30th January 1985, I was promoted to Lance Corporal. That's the first rank in the army. ñetti fan weeri January atum 1985 ci lañ ma jox ma xaama lan. 30th January 1985. 30th January 1985. Yes, I was a Lance Corporal. ci laa nekk Lance Corporal. And by the 1st of January 2002, according to your statement, you became captain. I was a captain, yes, ma'am. si weeri January mu amee benn fan si 2002 si nga ñoo nekk captain ndax loolu la. Yes, ma'am. Wow. And according to your statement, you attended certain courses as well to improve yourself. Is that correct? te tamit kaddu bi nga xamante loolu nga fi wax te ñu binda ko wane na ne comme yow si loolu nga nekkoon ba sama xama bi yokku nii. Yes, ma'am. I went to Nigeria in 1997 and 2001 in Ivory Coast, and I went to Mali 2018 also. Atum 2009 atum 1997 demoon naa Nigeria. 2001 ci laa dem Ivory Coast. Then 2018 I went to Mali. 2018 ma dem Mali. Thank you for giving us your background. jërëjëf si li ñu xamal yow yaay kan. And from your indication, it shows that you're well grounded in the military service. li nga wax fii wane na ne comme yow da nga xam am nga xam-xam trop si wàllum soldat. Yes, ma'am. Wow. Can you continue to tell this commission if anything happened in 2006? ndax mu nga wax commission bi ndax am na dara li nga xamante ne xewoon na si atum 2006. Yes, something happens on the 22nd of March 2006. am na lu xewoon ñaar fukki fan ak ñaar weeri March atum 2006. Continue to tell this commission. continuer wax ñu luy xewoon. Early hours at about 3:30 in the morning. ca fajar gi ba moo xar jamono ñetti waxtu yi ak genn wala ca suba teel. I was sleeping and I heard my daughter shouting, "Papa, Papa." maa ngi doon nelaw de waaye ma dégg nag suma doom bu jigéen di oo suma tur naan ma papa papa. There are people who jumped into the compound. am na ñoo xam ne day topp na ñaay dugg ci biir kër gi. Then I went to the sitting room and opened the window. ci laa dem nag ca saal ba ubbi palanteer bi. I saw the soldiers. ma gis ay soldaar. And I asked them what were they doing in my house, especially jumping into the compound. ma ne leen loo leen di ut suma kër surtout nag ngeen ñaay dugg ci biir kër bi. Mr. Jah, can you tell the commission how many soldiers you saw jump into your compound? Mr. Jah ndax mu nga wax commission bi yow ñaata soldat nga gis ñuy ñaay du dugg sa biir kër. What I can remember, I think I saw 3, but afterwards I discovered the rest were in the vehicle at the gate.
li ma mën a fàttaliku de ñi ma gis ñu dugg ci biir ñetta lañ woon waaye gannaaw gi nag ci laa xam ne am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir moto bi nekk ci bunti kër gi. Did you recognize any of them? ndax xamee nga kenn si ñooñu soldaar yooyu noonu ñëw sa kër. No, I did not. I did not. déedéet xàmmeewuma leen. You may continue. mun ngaa continuer. Yes, now when that happens, I went and took the key and opened the main gate and also the veranda. ba loolu xewee nag ci laa jóg dal di jël caabi ji ubbi bunta bu mag bi ubbi perong bi. Then I told them to come into the sitting room. ci laa leen wax nag ne nañ dugga si ñëw ci saal bi. Well, I saw them as soldiers and I'm not afraid because I am a soldier also. man daal dama leen gisee rek ne ay soldaar lañ moo tax ragaluma parce que man mii ci suma boppa soldaar la. And when they came in, they were very disciplined. They saluted me. ñoom daal bañ ñëwee dañ ànd ak yar dal di ma ormal. That they were sent by Langtombon Tamba, ñu ne Langtombon Tamba moo leen ebal. who was the second in command after Ndur Cham. nga xam ne na jamono jooju moom moo toppoon ci Ndur Cham mi nga xam ne moo jiite woon soldaar yi. I asked them for what reason. ma ne leen pour lan. They say they were sent to come and collect me. ñu ne dañ leen yónni pour ñu ñëw jël ma. Then my wives, two of them, they got up in the night with all the kids. It was a complete confused situation. néeg ba nag dal di jaxasoo suma ñaari jabar yi ak suma doom yëpp jóg. Then I told them that soldiers came and they said they were sent by Langtombon Tamba to come and collect me. ci laa leen dal di xamal ne soldaar yi de dañ ñëw ñu ne Langtombon Tamba moo leen ebal pour ñu ñëw jël ma. At this point, did they tell you the reason why you were being arrested? ndax si jamono boobu noonu wax nañ la lu dalil bi nga xamante ne moo tax ñu ñëw jël si la. No, ma. déedéet waxuñ ma ko. Did you follow them? ndax toppa nga leen. Yes, I went inside, changed my dress. waaw dama dugg ci biir dal di wecc suma solu. Then I was having my pistol inside the house jamono jooju nag maa ngi amee woon suma fetel bu ndaw bi ci biir néeg bi. with my mobile. ak suma téléphone mobile. Then I was told by one of the soldiers that the mobile was not necessary to be taken. ci la ma kenn ci soldaar yi wax ne jarul may ànd ak suma mobile bi. Can you explain to this commission why you had a pistol in your possession? ndax mun ngaa wax commission bi lu tax si jamono boobu noonu yow yaa ngi amee woon sa fetel bu ndaw bi sa bor. Yes, as a senior officer in the army, Gambia, and for it's normal to be armed. su fekkee ne yow yaa ngi nekk koo xam ne kilifa nga ci bunti soldaari Gambia fii nii jaadu na nag pour ngay gànnaayu. Up to now, even presently, I have a pistol in my house. ba jamono ji ma toll nii sax maa ngi amee fetel suma néeg. Thank you for clarifying that it's in your house. As I asked you yesterday, that I hope you did not bring it along with you. jërëjëf si li nga wax ne yaa ngi ko bàyyi sa kër comme nu ma la laajee démba bu ma la laajee nga ne yaa ngi ko bàyyi sa kër bi te yaakaaroon naa indiwuloo ko woon fii. You may continue to tell us after what happened. mun ngaa continuer wax ñu lan moo xewoon bu fa loolu jógee. Now they went further to say that yes, they were told to take along the pistol. ci lañ dal di wax nag ne dañ leen wax ne nañ yóbbuwaale suma fetel bi. Then I gave them the pistol, put my mobile down and give it to my wife, and then went out and told them I'm going because they said Langtombon sent them to come and collect me from my house. ci la dal di jël fetel bi nag jébbal leen ko mobile bi ma jël ko jox ko suma jabar ne leen nag maa ngay dem ndax Langtombon moo wax ne ñu ñëw jël si ma. Can you tell the commission what happened after that? ndax mun ngaa wax commission bi lu si tegu bu fa loolu jógee. I boarded the vehicle and they drove from my house because from my house to the main road is about 800 meters, and when we reached the highway, ci laa dal di dugg nag ci biir moto bi diggante suma néeg ak ba ca taliba toll na ci juróom-ñetti fukki meetar ci lañ dal di dem nag ba eeg ca kaw taliba. when we reached around the Insurance Institute in Kololi, bañ eggee ca fa nga xam ne foofu Insurance Institute ba nekk ca Kololi. moving towards the former West Coast Manjai Kunda. ñu dem jublu ji nag ca fa nga xam ne West Coast radio ba fa la nekkoon ca Manjai Kunda. That was the time they told me that Langtombon said they let them take me to mile 2. ci jamono jooju nag ci lañ ma door a wax ne Langtombon mu ne nañ ma yóbbu mile 2. At this point, had they indicated to you an offense that you had committed? si jamono boobu ndax wax nañ la yow jéggi sarta luwaa yi nga xam ne loolu nga def ndax yëgal nañ la ko. No, they did not tell me anything. déedéet waxuñ ma dara. Therefore, you may continue.
léegi mën ngaa continuer. And we drove from Kololi to Mile 2 straight. ci lañ dal di tàllal nag jubali dem ba Mile 2. That was in the early hours of the morning. boobu ca suba teel la woon. And when we reached, I was taken to where they call Gate Lodge. bañ eggee Mile 2 nag ñu yóbbu ma ci béréb bi nga xam ne moom la ñoo ooyee Gate Lodge. Where they do their little administration, taking your things. foofu la ñoo defee nag ay bindu yeeg jël sa bagage yi nga àndal yëpp. At this point, did you recognize any of the officers that transported you from your house to Mile 2 Central Prisons? Si jamono bi ndax xamee nga nit ñi nga xamante ne mooy soldat ñi nga xamante ne ñoo la ñoo jël sa kër yóbbu la foofu si Mile 2 ndax xamee nga foofu kenn. No, I did not recognize any of them, and the reason was. déedéet xàmmeewuma leen kenn te loolu li ko waraloon mooy ne. Throughout my service, I have been working at the headquarters. suma jamonoy liggéey yépp man ci makkaan bi laa daan liggéey. Up to today, I work at the headquarters. ba tey ci jamono ji ci makkaani soldaar laa nekk. Most likely, soldiers will know us as officers, but it's always sometimes you don't know the soldiers who are in the battalions. li ci ëpp nag ñoom dinañ ma xam de ne man seen kilifa laa waaye nag man duma leen mun a xam ñoom ñëpp. Can you tell the commission who received you when you arrived at Mile 2? ndax mën ngaa wax commission bi nga ñëwee ba àgg Mile 2 kan moo la jël dugal la si biir. By then, I did not know any of the prison officers. I know officers were there. jamono jooju nag xaw ma kenn ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kaso bi foofu xam naa ne nag liggéeykat yaa ngi fa. Do you know who was the DG then? ndax xam nga kan moo nekk njiit bi foofu noonu si jamono boobu noonu si kaso bi. The DG was David Colley. David Colley moo nekkoon director general ba. Continue to tell the commission what happened after you arrived at Mile 2. Continue nga wax commission bi si jamono bi nga xamante ne si nga àgg si kaso bi lu xewoon. And when I reached at the Gate Lodge, ba ma eggee nag ca béréb bi ñoo wax Gate Lodge. They told me to give them all my personal belongings, my belt, my watch, my bangle, and those personal properties. ci lañ ma laaj nag ne naa leen jox li ma àndal suma belta bi suma montar bi suma lam bi ak suma jaari ak yi ma amee woon yëpp. And they put it on record. It was recorded. ñu dal di ko jël na binda ko. And then I was marched from the Gate Lodge to confinement. ci lañ may jëlee nag fi ñoo wax Gate Lodge yóbbu ma confinement. Mr. Witness, it is correct to say that you were strip searched before you were taken to a cell. Seede bi dafa noonu mun nañoo wax ne yow comme dañ lépp bagage yi nga xamante ne lépp loolu nga amee woon dañ ko génnee si yow balaa ñu laa dugal si biir. Yes, ma. Wow. Tell this commission which cell you were taken to. Waxal commission bi yow si ban kaso lañ la yóbbu woon. They took me straight to number 5 at the center row. ci cell bi nga xam ne mooy number 5 nag ca rang ba ca digga ba foofu lañ ma yóbbu. Is that at the security wing? Ndax foofu lañ dee Central Prisons? ndax foofu lañ dee ooyee security wing si kaso bu mag bi. Yes, ma. Wow. Tell us the procedure that was meted on you when you actually got to the cell. wax ñu si anam bi nga xamante ne noonu lañ la yóbbee si sa cell bi nga xamante ne foofu lañ la dugal. When I was taken to the middle row and they opened the cell and they put me in. man maa yóbbu ca rang ba ca digga ba nag ci lañ ubbi bunta bi dal di ma dugal ca biir. And they brought a chamber pot. That was the first time I saw a pot called chamber pot. ñu indil ma poti sambur boobu mooy njël benn yoon nag ma gis façon pot boobu di poti sambur. Can you describe the pot for the commission? ndax mën ngaa wax poti sambur boobu naka la mel. This pot is just like this. It's an old Armanti mayonnaise pot, the big one. si mayonnaise Armanti bu mag bii la bu màgget la nag. And they put a bottle of water there. ñu dal di fa teg butéeli ndox. And that was all in the room. loolu rek moo nekkoon ca biir seel ba. There was no bedding, there was no mosquito net, there was no bed sheet, there was absolutely nothing. amut dara amut mbàjja amut dara amut sànke. Up to this point, were you given any explanation why you were being put in a cell? ba si jamono boobu noonu ndax wax nañ la wala nettali nañ la lu tax ñu indi la si place boobu noonu dugal la si kaso boobu. No, no. déedéet waxuñ ma ko. Continue to tell the commission what happened after you entered the cell. Continuel nga wax commission bi si jamono bi nga xamante ne si nga dugal si kaso boobu noonu lu xew. When I entered the cell, they just like what I said, they put this pot and the bottle of water, and that was all. They locked the door until they break.
ni ma ko waxee rek bañ ma eggee foofu dañ ma jël dugal ma ca biir comme poti sambur yeeg ba yooyu ñu ma jox rek daal di tëj bunta bi ba bur set. Tell us what happened next. lan moo xewati. Now the following day, at around 11 o'clock in the morning, léegi ca ëllëg sa boori fukki waxtoog benn ci suba. I was called, somebody came and opened the door. dafa am ku ñëw ubbi bunta bi. That let me go out with him to the entrance of number 5. ne naa àndaa moom dem ci bunti fa nga xam ne moom la ñu wax number 5. Was that person an officer of the prison? ndax kooku noonu ku wax ne nga àndaa moom ndax moom si kaso bi foofu la moo liggéey dafa bokk si kilifa yi. Yes, ma. waaw. Do you by any chance remember the name of the person? ndax borom turam xam nga ko. No, ma. déedéet fàttale ko ma ko. Continue to tell the commission what happened next. kon dina nga wax commission bi lu xew. At the entrance, there is a table with a chair, and you always have an officer who man the chair. They have a register there. ca bunta ba am na table ak toogu te ca bunta ba am na koo xam ne nag mu fa amee di bind. Now, my name was entered that I was going out. ci lañ dal di bind suma tur nag pour wane ne maa ngi génn. But before they start writing, there were these junglers, black, who came in. waaye balaa ñoo commencé di bind nag ñi ñoo ooyee jongula sol yu ñuul yi ñoom ci lañ dugga si. Can you tell this commission how many of them you saw that day? ndax mun ngaa wax commission bi ñoom ñaata nga gisoon bés boobu. 4 in number, the driver plus 3 others. ñoom ñeneent la woon ki doon dawal moto bi ak yeneen ñetta. Can you further explain to the commission how they were dressed? ndax mun ngaa gën a nettali commission bi ñoom nuñ soloo woon. They were wearing this black all over. That was the first time after being in the army for a long time. That was the first time I saw those black uniforms, that we, Gambia Army, we have that black uniform. ñu ngi soloon nag ay yére yëpp a ñuuloon ndax xam sax boobu mooy njëlbeeni yoon ma door a xam ne ñun ci suñ biir soldaar gi am nañ ci ñoo xam ne dañoo sol façon uniforme yi ñuul yooyu. Were their faces covered? ndax seen kanam bi dañ ko muuroon. No, they did not. déedéet muuruñ seen kanam yi. So it is correct that you're telling this commission that they came to receive you. léegi da nga nekk di wax ne ñoom dañ ñëw foofu noonu pour ñoo jël la. Yes, ma. waaw. Can you tell us what happened next after they took you? ndax mun nga ñoo wax lu xewati jamono bi nga xam ne ñoo ne ñu yóbbu la. Now, when I left the confinement perimeter, I went to the vehicle. ba ma jógee nag ci fa nga xam ne fa lañ ma tegoon ca laa dem dugg ca moto ba. The vehicle was parked at the office. That was the office inside the prison, because by then that was their head office. buntu bi nag ñu ngi ko dal de taxawal ci fa nga xam ne mooy office bi nga xam ne moo nekk ci biir kaso bi ndax jamono boobu moo yoon seen office foofu. Can you better explain when you say their office? Who are you referring to? ba tey mun ngaa gën a nettali mu gën a leer rek boo waxee ne ñoom seen office ñan nga nekk di wax. The office of the commissioner, the director general of prison, and his staffs. office ki nga xam ne moo jiite kaso bi yëpp ak ñi nga xam ne ñoo faa liggéey. So you're telling this commission that normally you would be taken out from the security wing léegi dafa ne mel ni yaa ngi wax commission bi ne dañ laa génnee si security wing bi. and you shall be taken to the office of the DG, then David Colley. léegi ñuy continuer yóbbu la si office si DG ku nga xam mooy David Colley. And in your instance where the junglers were allowed to enter and take you out of the prison premises. te yow sa boss moom jonglers yi dañoo ñëw rek duga fekk la fi nga nekk ñu yóbbu la. The vehicle was, I did not went to the office of the director general, but the vehicle was parked at the office, at the entrance of the office, at the front of the office, that's where they parked the vehicle. duguma woon ci biir office ba de waaye moto biñ ma doon yóbbu moom lañ gaaree woon ci bunti office bi. Thank you for that clarification. jërëjëf si leeral boobu. So then you were put in the vehicle. léegi ñu dugal la si biir moto bi. Can you describe the vehicle to this commission? ndax mën ngaa wax commission bi moto boobu nu mu mel. The vehicle was a black Land Rover. It's as black as their uniform. moto bi day Land Rover bu ñuul la mu ngi ñuul kuk comme ñoom seen uniforme yi ñu sol. Continue to tell us what happened after you were put in the vehicle. continuer nga wax ñu si jamono bi nga xamante ne si lañ la dugal si biir moto bi. And this Land Rover was a double cabin Land Rover. Land Rover bi nag li ñoo wax double cabin moom la woon. And the driver was in, I did not know the driver.
driver bi nak xawma ko mom. But the one in front was Ismaila Jammeh. Waye ki tok ci kanam moy won Ismaila Jammeh. And the two Jongolas who were behind was Malik Jah Trrc, and the other one I did not recognize him. Yenen ñaari tok ci gannaaw kenn ki Malik Jah Trrc la waye nak ñaarel ba mom mënuma ko xamé. Because a small incident happens before we departed mile 2. Ndax te dafa am xew-xew bu ndaw boo xam ne xewoon na fa nag balaa ñu génn mile 2. But when I went to the vehicle, the Malik Jah Trrc came down. Ba ma demee ca moto ba Malik Jah Trrc dafa wàcce. Because Malik was sitting behind with another Jongula. Ndax Malik moom ca gannaaw la toogoon moom moo beneen Jongula. Ismaila was sitting in front and the driver. Ismaila mu ngi toog ci kanam moom moo driver bi. Then Malik told me to get into the vehicle. Ci la ma Malik wax ne naa dugg ci biir moto bi. And I sat between Malik and the other Jongula at the back. Ci la dal di toog nag diggante Malik ak beneen Jongula bi ñu toog ci gannaaw. Then before they moved, Malik was asking me questions. Balaa ñu buddi nag Malik mu ma doon laaj. Sir, why did you involve yourself in this? You know that everybody respects you in the army. I can fully remember those words. Mun naa fàttaliku bu baax li ma wax mooy ne yow lu tax nga dugal sa bopp ci lii nga xam ne yow soldaar gi yépp la fonka. Then he was so drunk jamono booba nag mu nga mandi that he could not even barely stand. mënutoon a taxaw sax bu baax. Then he just pulled his pistol ci la génnee fetelam bu ndaw bi. from the pistol rack. Génnee ko ci fa nga xam ne fa lañ ko dugal. Then he held the pistol from the muzzle and then he wanted to hit me with the butt. Dal di téye nag fetel bi bugga maa dóor boppi fetel bi. Then Ismaila hit his hand. Ismaila dal di dóor loxoom bi. Then when the pistol was dropping down, the edge of the butt scratched my head, a small scratch. Ba fetel bi doon rëcca nag ci loxoom di daanu cati boppi fetel bi dal di xoos suma bopp bi tuuti. Mr. Jah, just to be clear, you had initially said that the said Ismaila Jammeh was sitting in the front. Mr. Jah, pour leeral rek waxoon nga fii ne comme Ismaila Jammeh mu ngi toogoon ci kanam moto bi. Can you explain to the commission how he was able to hit the hand of Malik Jah Trrc? Ndax mun nga nettali commission bi moom naka la mënoon a def ba dóor loxo Malik Jah Trrc bi. Yes, the vehicle was parked. The vehicle did not move yet. Boobu moto baa ngi taxaw buddee koo gut. Then Ismaila entered and locked his door. Ismaila dafa dugga dal di tëj buntaam bi. Then I entered and Malik also entered and locked the door. Ma dal di dugga Malik tam dugga tëj bunti moto bi. And before Ismaila gave order for the driver to move, Bala Ismaila di digal dawalkat bi ne na dem. that was the time this incident happened. Ci la lii xew. And when Ismaila saw that the Malik was trying to remove his pistol, then Ismaila turned back. Bi Ismaila gisee ne Malik a ngi génnee fetelam bi ci la dal di ëlbatiku. Then when he saw that Malik was raising his hand, Bi mu gisee ne Malik a ngi ekkati loxoom. then he hit the hand and the pistol fell down. Ci la dóor loxoom bi nag fetel bi daanu. And Ismaila asked him, why do you want to hit this man? What have he done to you? Ismaila ci la laaj Malik ne ko tax nga bëgg ko dóor lan la def. You know that this man has been helping a lot of people in the army, you know that. Yow day xam nga ne kii nit ñu bari la dimbali ci wàllu soldaar bi loolu moom fàttaliku naa ko. That's why I was very grateful to Ismaila Jammeh. Loolu tax nag ma sant yàlla lool ci Ismaila Jammeh moom. Without his intervention, maybe Malik was going to hit me. Ndaxte su gàttandu woon ni ko toon mënoon naa am Malik dama doon dóor. And then that stops, then we move. Loolu ci la Malik dal di fomm nag ñu dal di taal moto bi dem. If I may just take you back a bit before you moved. Su fekkee mun naa laa delloo si gannaaw tuuti balaa ngeen a dem. You've informed the commission that you sustained an injury. Yëgal nga commission bi ne comme am nga gaañu. Can you further in detail tell us what type of injury you sustained? Ndax mun nga gën a nettali ban façon gaañu nga am woon. Yes, definitely. To be frank, it was not a very serious injury because it was just a small tear on my skin because I always barb my hair. Ndaxam sax du woon gaañu bu rëy noonu torop de dok la woon rek bu am ci suma bopp bi nit man saa yu nekk damay watu. Did you need any medical treatment for that said injury? Ndax jamono boobu noonu soxla woon nga woon pour mu faj gaañu boobu noonu. Now what happens when that happens, it did not stop me from going to NIA. Ba loolu xewee tam terewul de ma dem NIA.
They were able to, I don't know whether it was a rag, but Ismaila took something just to clean. He was very sympathetic to me. Ismaila nak kuma yere mon la ci la dal di jël ben sagar dal di fompa gañu bay. So it is correct that there was blood from the injury. Obviously there was blood. Wow, amon na deret mu don natcha. And despite that fact, you were still transported to NIA headquarters. Yes, ma. Wow. Can you continue to tell the commission what happened next when you got to NIA headquarters in Banjul? Okay, I just want to conclude this problem of the blood. Then when I came back, I was given some little treatment by putting ink, and that was once, and it dried off, and that was the end. Wama egali rek mbiri gañu bobu deret ji bima exé dañ ko fompa dal di jël ink def ko fa non la mbiri jexé. You're just trying to explain to the commission that after your encounter in NIA, ndax yow li nga nekk di wax commission bi moy mo nekk bi nga démé NIA ba paré upon your return at Mile 2 Central Prisons, bi nga délo ci kasso bi Mile 2, you were attended for the injury that you sustained. Yes, ma'am. Wow. Can we now go back to the encounter you faced when you got to NIA headquarters? Yes, I was taken to NIA. Wow, NIA. And we entered the complex of the NIA, the former GPMB. I think that was my second time. First one was I went there for official duties. The second time was the one they took me there. And when I went, I was escorted directly to the conference room upstairs. If I may take you back a bit. When you got to NIA headquarters, were you at any time dropped at the gate and registered? I cannot remember. But you've just told this commission that what you remember is you were taken directly upstairs in an office. Yes, ma'am. Wow. You would therefore be correct to say that you were not registered. Henceforth, no one would have known that you were taken to the NIA headquarters at that point. Maybe they registered or may not, but I cannot remember. Up till this point, had anybody informed you why you were arrested, why you spent the night at Mile 2 Central Prisons and now being transported to NIA headquarters? Mile 2 nga fanan fu ci election ñu yobula NIA ndax am ken kula wax lutax ñu téla ñu def la lool. Nobody except what I told you, what Malik says. That was the time I knew. When Malik said yes, why do I have to involve myself in this? That was the time I knew that was the reason why I was in Mile 2. Mandal ken waxuma dara hana jamono ji nga xamé né Malik ci la ma né yow lutax nga duggal sa bop ci li ci la doora xam sax né li nak bon motax ñu ma indi Mile 2. Can you now tell this commission what happened when you were taken to the room upstairs in the Mile 2 in the NIA headquarters? Légui ndam nga wax commission bi ci jamono bi nga xamantene égal nañ la ci kaw NIA fofu ci kaw ñu duggal la ci biir neeg bi lan mo fa xew? When I went to the conference room, it's a very long table. There was a very long table surrounded by so many people. Bama demé fofu nak ca conference room ba table bu gudda la fa fekk amna nit ñu bari nak ño xamné ño wër table bi. Can you tell the commission how many people there were in the room? From yourself? Ndax mën nga wax commission bi ñaata nit ñoo nekk ci biir neeg bobu non su passé sa bopa? I could not count the figure, but I'm sure it's more than 20 people.
mënuma konté ñaata lañ ja way xamna ni upp na ñaar fukki nit. Were these people officials of the state? ndax nit ñi ni nguur gi lañuy liggéeyal. Yes, ma. Wow. At that point, did you recognize any of them? ci jamono boobu ndax am na ki nga fa xàmme. Yes. If you enter the conference room, the table is just like this table, and it was surrounded everywhere except this side. Boo demee ci biir conference room bi table bu gudda boobu ñetti boor yëpp ñu ko wër ba mu des cati table bi. Now, on this side, Lang Tombong was sitting, and next to him, Ousmane Sonko was sitting. Ci benn boor bi Lang Tombong mu nga toog ci dend ak moom di Ousmane Sonko. At this point, what position was Lang Tombong holding in the army? si jamono bii nii woon Lang Tombong moom ban maxaama la amoon si bunti soldat bi. Maybe he was the acting because he was next to Nducham, and then when Nducham went, maybe he was acting. I don't know whether they gave him the rank or he was appointed, but he was the most senior in the armed forces. How ma nag joxoon nañ ko place bi de ndaxte ki jiite woon soldat yi Nducham fekk boobu dem na moom moo fa nekkoon ki nga xam ne moo jiite ñëpp ndax jox nañ ko place wala déet waaye xam naa ne daal moo fa nekkaagul woon. You also mentioned Ousmane Sonko. wax nga tamit Ousmane Sonko. Can you tell the commission what position he was holding? da mun ngaa wax commission bi moom ban maxaama la amee woon. Ousmane Sonko was the Minister of Interior. Ousmane Sonko mooy woon ministre bi amee kaaraange biir réew mi. Can you name any other person who was in the room? da mun ngaa wax turu keneen ki nga xamante ne mu ngi woon si biir néeg boobu. The other two people I know were, one was Fode Bari, was there within the panelists. And Alhaji Martin was standing. He was not sitting, but he was standing on the other edge of the table. Just like standing on top of, standing facing the accused. The chair they put for the party interview. Martin was next standing there in camouflage uniform. ñaar ñi ma fa xàmmee nag kenn ki Fodé Barry la moom mu ngi bokkoon ci ñi toog waaye Alaaji Martin tam mu ngi fa woon waaye moom dafa taxaw team ki nga xam ne moom lañ doon laaj mu ngi sol nag uniforme soldat yi ñoo wax camouflage. Do you know the position that this said Fodé Barry was holding at that time? ndax xam nga Fodé Barry bi nga wax ni moom ba maxaama la amee woon si jamono boobu. No, I don't know. Fode, I know him because we live not far away from each other. He lives in Sanchaba, I live in Koroli. We are almost neighbors. That's why when I saw him, I know that Fode was there, but I don't know what position he held. He was holding in the NIA. Déedéet Fodé Barry nag jamono jooju xawma ban ma xaama la yore woon waaye Fodé Barry nekk na koo xam ne dama xamanteeg moom ndax suñ dëkkuwaay yi sori wantewul man maa ngi dëkk Kololi moom mu ngi dëkk Sancaba noonu laa ko xamee waaye xawma woon nag jamono jooju ban ma xaama la yore woon. Did you know him as an NIA agent? ndax xam nga ko comme moom nit la ki nga xamante dafa liggéeyal NIA. Yes, he was working for NIA. waaw mu ngi doon liggéeyal NIA. So it would be correct to say that at that point he was an NIA agent. kon léegi mun nañoo wax ne comme moom si jamono boobu moom NIA la doon liggéeyal. When you say agent, I did not understand. I don't understand what you mean by agent. Whether he was an agent or he was a permanent staff of the institution, or what? Can you please? To make you understand better, would it be correct to say that he was an official of the NIA? nga gën a fa xam rek ndax dinañ mën a wax ne moom dafa nekk ki nga xam ne NIA ñoo ko jël liggéey mu ngi leen a liggéeyal. Yes, he was a senior officer of the NIA. waaw ndax am sax kilifa la woon ci NIA. It would be obvious because then that would give him the status quo to be able to be in that said panel interview. waaw loolu kay ñëpp xam nañ ne loolu mun naa am comme loolu moo taxoon tamit mu mënoon a toog foofu noonu si jotaay bi ngeen nekkoon ak kër gu mag gi këri président bi. So at this point he was attached to State House. léegi si jamono bi dafa noonu moom mu ngi doon liggéey si kër buur. Yes, he was posted there, not even attached. He was posted. He was a member of the State Guard. moom fa la nekkoon di liggéey dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon garder kilifa njiiti réew mi. Continue to tell the commission what happened when you faced the panel. continuer nga wax ñu si jamono bi nga xamante ne team nga ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi nga xamante ne ñoo la war a laaj. And when I went, I saw one asked, I don't know the person who asked the question, for me to explain what I know about the Nducham coup. am na ci kenn nag xaw ma kan la ci de waaye kooku moomal njëkk a laaj ne naa leen wax lan laa xam ci mbiri coup d'état Nducham bi. Then I told him that I'm a staff of the headquarters. ci laa leen ne man de man maa ngi liggéey ci fa nga xam ne mooy màkkaan bu mag bi.
And if you are a staff of the headquarters, you interact with the CDS, especially me as the director of records of the Gambia Armed Forces. Te sone ke fofu na fongay joko ak njiti soldari muy CDS bi ndaxte bobu man ma nekkon clerk bu mag bi. And I'm still the director of records of the army. Te ben tay man may director of records ci soldari fofu. When I went there, there was a day, I cannot remember the day, but there was a day I went to the office for official matters. am na bés boo xam ne nag mënuma fàttaliku ci yan bés la waaye dama demoon pour di fa liggéey. Can you clarify the office that you're referring to? ndax mën ngaa gën a leeral yow ban office nga nekk di wax ni. I went to the office of the CDS. dama dem ci office CDS bi mooy ki jiite soldat yëpp. Because as a director of records, I deal with all the records of the armed forces. ndaxte comme que man maay director records man maay jëflante ak yi nga xam ne yëpp moo aju ci ñu bind yëpp ci mbiri am. At that point, who was the CDS? Si jamono bii nii kan moo nekkoon jiiti soldat yi. The CDS was Nur Cham. Nur Cham mooy woon CDS bi. Continue to tell the commission what happened when you went to his office. Continue nga wax commission bi si jamono bi nga xamante ne si nga dem si office am. I went to his office as usual. Nur Cham was very used to talk about the government. That was very obvious to everybody who was at the headquarters. Bama eggee ci office ba nag moom ñëpp miin nañ loolu ci Ndur Caam jamono bu ci nekk rek daf dee wax lu aju ci mbiri nguur gi ñëpp xamee nañ ko ko. Whether he was serious or was joking, it was a matter of time. ndax nag daf ko fulaaloon wala daf doon kaf loolu dafa desoon rek ci waxtu wi kañ la. But it was just common that Nur Cham will sit one or two officers and say, yes, I will remove Yaya Jammeh because of what X, Y, Z. He's not a good man. He's misleading the country. So many things. léegi-léegi nag saa yoo demee ci moom rek dina la wax ne man mii maa fee génnee si Yaya Jammeh ndaxte lii la def léeg-léeg la def nekkul nit ku baax ak yu bëree bëri daal. Can you tell the commission on that particular day you went to his office what conversation he had with you? ndax mun nga wax commission bi si bés boobu noonu nga xamante ne si nga dem si office am léegi ak moom lan ngeen waxtaanee woon. I went there to check a file. After checking the file, before I went out, he told me that, yes, I'm serious because I have to get this man out of, because people are tired the way he's ruling the country. I will get him out. dama demoon nag ba ma yóbboo file bi ci la ma daal di wax ne ma waaw man nag li ma wax nii caaxaanuma ci de man mii maa fee génne si Yaya Jammeh ndaxte ni moo jiitee réew mi daal du yoon. I am glad that you're not using the words that he actually used that day. kontaan naa de yow waxuloo kaddu bi nga xamante ne moom loolu la waxoon si bés boobu noonu. It's stated in your statement and I will note it for the commission later on. li nga wax si kaddu yi nga xamante ne loolu lañ binda dinaa ko wax commission bi si kanam. Because we have children who are watching this program and cannot hear certain words being said. Si jamono bi am nañ ay ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan commission bi te rafetul pour façon kaddu yooyu noonu ñu jógee si commission bi fii. And to continue, léegi ñu continuer. you tell us your response to him during that conversation. yow léegi sa tontu lañ bëgg a dégg si jamono bi nga xamante ne bu mu la waxee loolu. And he asked me whether I was interested. I told him that, sir, I am not. ci la man daal di laaj nag ndax bëgg naa cee bokk ma ne ko man de déedéet bëgguma bokk. And the reason why I said that was even the 94 coup, people who were informed, some opted to join, some opted not. soo gisee ma wax ko loolu nag coup d'état atum 1994 ba mooy coup d'état Yaya Jammeh boobu amoon na ñoo xam ne bëggoon nañoo bokk am ñu bëggutoon a bokk. At this point, did you take Ndur Cham seriously? si waxtu boobu noonu ndax Ndur Cham lu mu doon wax noonu yow déggal nga ko wala fulal nga ko. The reason why I even told Ndur Cham that, yes, no, I'm not going to be part of it, I never thought that he was very serious of what he says. boo gisee nag ma ne ko déedéet duma ci bokk dama foogoon ne moom dafa caaxaan rek fulaalut li mu doon wax. Because he has been saying such a thing, not even the military, but even civilians, if Gambians are honest, to come out and say, yes, Ndur Cham told me that he was going to remove Yaya Jammeh. I can say it confidently. du soldat gi rek ñi nga xam ne sax ay civil lañ mun nañoo taxaw sax ñu ne waaw man Ndur Cham waxoon na ma ne dina fi musa génne Yaya Jammeh. Now when he says that, I thought it was this just normal saying. That was just very common. And also, so many people were discussing about the way Yaya Jammeh was running the Gambia.
moo tax nag ba ma ko waxee dama foogoon ne ni mu ko faral di defee rek daf doon caaxaan ak ñu bari ñi ñoo waxee ni nga xam ne noonu la ñu fee génnee Yaya Jammeh ak ni moo jiitee réew mi. Continue to tell the commission what happened next after you told him you were not interested in joining the members who were going to carry out the coup. Continue nga wax rek si jamono bi nga xam ne bi nga ko tontone yow di nga bokka ak moom ñooñaan ñi nga xamante ne ñoo bëgg a daaneel nguur bu fi nekkoon yow doo si bokka. Then I went out from after a joke we discussed, we are very used to each other. Ci lañ dal di kaf rek ndaxte miinante nañ torop maa moom. Although he was serious, but he was very down to earth to every member of the armed forces, to my own knowledge. Dëgg nag de moo jiite woon soldaar yi waaye dafa nekkoon nit koo xam ne ku wàccee boppam la ci biir soldaar yi loolu moom xamoon naa ko ci moom. Can you now tell the commission what happened after you informed the panel that you had responded that you were not interested? Léegi wax ñu lan moo xew si jamono bi nga xamante ne wax nga kilifa yi nga xamante ne ñoo la doon laaj foofu noonu. That's what I told them when I told them one or two were insisting, yeah, you have to tell us, it's not only this you know. I say, you will kill me, but I cannot say something that I don't know. Waaw loolu laa leen tontu dama leen wax ni bi ma ko Nduucaam waxee dama ko ne bëgguma bokk waaye am na ci ñaar ci ñoom ñoo xam ne wax nañ ma ne waxal ñu li nga xam di xam nañ ne xamuloo lii rek am na leneen loo xam. Do you remember the names of the two who insisted? Ndax xam nga tur ñi nga xamante ne ñu la doon comme ñu bañoon ne comme yow xam nga ci dara ndax xam nga ñooñu seen tur. No, I don't know them, but I have seen, whilst I was sitting, I have seen Lantombong taking a small paper, wrote something and give it to the person who was questioning, who was asking. I saw that with my eyes. What he wrote there, I don't know. xaw ma leen de waaye gis naa Lantombong moom ci boppam mu jël benn kayit bu ndaw dal di ci binda dara jox ko ki nga xam ne moo doon waxa man noonu lam ca binda nag moom xaw ma ko. Continue to tell the commission what happened next. Continue nga wax commission bi lu xew. Then after a few minutes, they knew that I was not going to be ready to say anything more than what I said. Then they took me to a small room out of the conference room for me to go and write exactly what I said. Gannaaw ay minutes yu néew na biñ xamee ne daal liñ bëgg ma wax waxuma ko ñu dal di ma jël nag yóbbu ma ci benn néeg bu ndaw boo xam ne dañ wax ne naa binda li nga xam ne moom laa wax. So you're telling this commission that at this point your statement was taken? Léegi li nga nekk di wax commission bi mooy si jamono boobu noonu sa kaddu bi dañ ko jël te bind nañ ko. Yes, I wrote it for myself. Waaw man ci suma bopp maa ko bind ak suma loxo. And that was just a 3/4 of the A4 paper, not even a full A4 paper. Te loolu nag kayit gu day lu ndaw laa ci bind rek feesut sax. And if you see the records of the proceedings of the court martial, if you see my statement, exactly what I say, no different. Te boo seetloo xibaar yi nga xam ne moom lañ bind denc ko ci attekaay soldaar yi di nga ko fa gis di nga gis ne li ma wax ak li ma fi yëpp benn la amul benn uute. Continue to tell the commission what happened after you gave them your statement. Continue nga wax commission bi nga leen joxe sa kaddu bi ba pare biñ ko binda lan moo xewati. From there, when I was ready, I signed. Ba ma paree nag ma dal di ko sign. We went back to the conference room. ñu dellu ci conference room bi. They read what I wrote. ci lañ dal di jàngal li ma binda. Then they told me to get up. ñu ne naa jóg. Then I was escorted back to the vehicle. ñu dal di ma gungewaat ma dem ca moto ba. The vehicle drove back to mile 2. moto ba demaat dellu ca mile 2. Who took you back to mile 2? Kan moo la delloowaat mile 2? The same junglers, the same team. Ismaila Jammeh, Malik Jatta, and the driver and the other jungler. ñoom ñi ma àndaloon la rek Ismaila Jammeh, Malik Jatta, driver bi ak yeneen jungler yi. Tell the commission what happened when you returned to mile 2. Waxal commission bi lan moo xew bi nga delloo mile 2. When I went to mile 2, I was taken back to my cell, and that was the end. ba ma delloo mile 2 nag ñu dal di ma dugalaat ca suma seel ba foofu la em. And that was the end of me going to NIA. ca la mujjee dem nag NIA. Now we were there from March. So we were there from March, but unfortunately, on the 26th, early hours of 26th March 2006. bés yi ñaar fukki fan ak juróom benn weeri March atum 2006. Early hours of 26 March 2006.
ci suba teel ñaar fukki fan ak juróom benn weeri March 2006. I think it should be between 2 or 3. foog naa diggante ñaari waxtu ba ñetti waxtu ci xaaji guddi la woon. I was sleeping, I heard a lot of noise, shouting. maa ngi doon nelaw nag waaye ma dal di dégg coow lu bari. Then I heard Omar Koli call Jagai, calling names. ma dégg Omar Koli te ñu ko faral di ooyee Jagai mu ngi oo ay tur. You will just hear, where is Daba Marena? da ngaa dégg mu naan ana Daba Marena. When they say, where is Daba Marena, I heard Omar Koli telling that, giving them the cell number. ba nga ko waxee nag ma dégg ñu ngi koo jox number cell bi. Where is Aliou Ibulo? Where is Aliou Cissé? And they named them. ana Aliou Cissé di leen oo. This was between 2 and 3, and everybody who was in mile 2 was panicked because you never knew whether they were going to call your name. loolu diggante ñaari waxtu ak ñetti waxtu la ca xaaji guddi te ñëpp a ngi tiitoon ndaxte xamuloo ndax yow tam nañ oo sa tur. Then when I just jumped from the bed, I stood at the door. There is a small opening about 15 centimeters square. ba ma ci perloo ci lal bi nag daal di dem ca bunta ba am na pax bu ndaw bu fa nekk boo xam ne rek fukki centimètre ak juróom rek la toll. And soldiers, these junglers in black, they were everywhere moving around. I never want them to see me because I had to take a little cover in the dark so that they will not see that I'm looking at them. ma dal di gis nag soldat jonglers yi nga xam ne ñu ngi sol yu ñuul yi ñu ngi jaabante fu ci nekk man nag bëgguma woon ñu gis ma dig maa ngi làq woon ci lëndëm bi. Did you recognize any of them? ndax xamee nga kenn si ñoom. No, I did not. déedéet xàmmeewuma leen. The only one I know it was Omar Koli, who was in mile 2, and he was the one who knew everywhere, people who knew all the cells. kenn rek laa ci xamoon de mooy Omar Koli ndaxte moom mu ngi woon mile 2 te moom xam na ku ci nekk ban seel nga nekk. What position was this said Omar Koli holding? Omar Koli bi maxamam fan la toll. By then, Jagai, Omar Koli was a W2, he was a warrant officer class 2. jamono jooju Jagai Omar Koli mu ngi nekkoon warrant officer class 2. Posted at the State House. moom State House lañ ko yóbbu woon muy liggéey. But what brought him in mile 2, I cannot tell. waaye nag li ko indi mile 2 moom mënuma koo wax. But he was just like the most important and the most powerful person in mile 2. moom nag dafa meloon ni moo gënoon a am solo te moo gënoon a am doole foofu ci mile 2. You're telling this commission that he had some sort of authority in mile 2 central prisons. da nga bëgg a wax ne comme moom dafa nekk ki nga xam ne dafa am kaddu foofu si mile 2. Absolute authority. waaw amoon na fa kàddu torop sax. Continue to tell the commission the night that the junglers came and caused confusion. Continue nga wax ñu si guddi bi nga xamante ne si la junglers si ñëwoon coow li bari woon. I heard they call, when they called Marena, Koli said Marena is in row 1, and he mentioned the cell number. ba ma déggee ñu ne Marena Koli ne leen Marena mu ngi room 1 dal di leen tuddal cell ba nga xam ne fa la. row ba nga xam ne fa la nekk. And then when they come call Ibulo and Alphaba, they were next to me, just a cell before, after me. bañ ooyee Ibulo Alphaba ñoom seen cell bi dafa dendoo ak suma bos. And when they were removing Ibulo from his cell and Alphaba, I was peeping in that small hole. But I had to take cover inside because maybe I was afraid that if they see me, they may react. But my name was not called. But I was not sure also whether I'll be called. ba ñu génnee Ibulo ak Alphaba boobu maa ngi làqu ndaxte bëgguma woon ñu gis ma bëgguma woon ñu oo ma te jamono jooju sax óorul ma sax ndax man tam dinañ ma oo. Now they also call Aliou Cissé was behind, and they also call Aliou Cissé. Aliou Cissé moom mu ngi woon ca gannaaw waaye oo nañ ko moom tam. Then those people were removed. I saw Ibulo with my eyes. ci lañ leen génne waaye Ibulo moom man gis naa ko jaxaran ak suma bët. Is it correct to say that these individuals you have named were at that point also detained at mile 2 central prisons in the security wing? ndax mun nañoo wax ne nit ñi nga xamante ne ñu nga wax fii nii seen tur ñu tam nekk nañ nit ñi nga xamante ne ñu leen dencoon foofu mile 2 si kaso bi si security wing. Yes, those people are also detained just like us because they are also alleged to be part of the Nurcham saga. waaw ñoom tamit nit ñi fa jàppee rek lañ leen fa jàppee ndaxte ñoom it dañ leen tuumal ne nañ bokk ci coup d'état Nurcham boobu. And you're telling the commission that they were also removed by the junglers from the mile 2 central prisons. ba tey yaa ngi wax commission bi tan ñooñu tamit dañ leen génnee si kaso bi ñu nekkoon te ñu defoon loolu mooy jongla yi. Absolutely. waaw. Did you see them again from that day? ndax gisaati nga leen bu mu passé bés boobu. From that day, we never saw them. I never saw them
again until we heard on the radio that announced by the Minister of Interior, Usman Sonko, that they were being transported to Makati and they escaped. Man nak bés bobu la len gëjë gis ba bama déggé ci radio bi Ousmane Sonko ministre bi jamono jooja nga xamné mo amé won karanga bi réew mi mu yébané né dañ leen ébon doon leen yobbu kasso ba nek Makati ci lañ dal di rëcca. At this point, how long had you been detained at Mile 2 Central Prison? Si jamono bi yo buñ la jappé won Mile 2 denc la fofu naka la yagé won? It was barely 4 days because I went there 22nd, 23rd, Tuesday night, early Wednesday, Thursday, Friday, Saturday night, early morning of Sunday. Barely 4 days or 5 days. Lolu da dafa tollu rek ci diiri ñenenti fan wala juroomi fan digante biñ ma fa yobbu ak bés bobu. Continue to tell this commission about your stay in Mile 2 Central Prisons. Continue nga wax commission bi si jamono bi nga xamantone yaangi dekkon fofu si Mile 2. Then after coming from the NIA, then I was not told anything, and I just lived like somebody living in your house. We were not given access to have even a rest. Man nag gannaaw bu ma jógee NIA moom dañ ma bàyyi noonu rek ma toog fa mel ni ku nekk sa néeg rek waaye gannaaw loolu nag moom aw ma woon sax benn noppale ko tamit. Are you sure that you want to tell this commission that it was like living in your home? Diga da nga bëgg wax commission bi dafa meloon ci jamono boobu noonu comme yaa ngi dëkk sa kër. No, not as comfortable as my house, but they just dumped me in the cell, and that was the end. Déedéet mënu ta mel comme ma nekk suma nekkaay waaye li ma wax mooy dañ ma jël rek sànni ma ci biir cell bi rek foofu la em. That cell of empty bare floor and with chamber pot and a bottle of water. Cell boo xam ne dari kese la ak poti sambur ak benn poti ndox. I was there in that cell for almost a month or 2 before I was given a mattress. Cell boobu fa laa nekk ba diiri benn ba ci ñaari weer ci lañ ma door a jox mat la. And when they give mattress, they were not even giving us mosquito net. Bañ ma joxee mat la bi nag joxuñ ma sax sànke. Then what I normally do was to find from the guys who were there before us. Li ma def rek mooy ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon balaa man. Then they will find you and give you 2 pieces of mosquito net that will place in the front hole and the back hole of the cell. Ci ñooñu nag ñoo jox ñaari dogiti sànke yoo xam ne rek dama ko tay ci kanami cell bi ak ci gannaaw. And you use the pap they cook in the morning, that's what you use as a glue. Luy bi nga xam ne moom la ñu jox ca suba pour ndéewu loolu la ñoo jël nag pour tayee ko sànke yi. I was actually going to ask you to tell the commission the food condition Mile 2 Central Prisons, so you may continue. Dina la doon laaj si kaso bi foofu lekk bi nu meloon loolu sa bëggoon naa la ko laaj waaye léegi mën ngaa continuer. Before I go to the food, I want to finish up the conditions that we went through the first 6 months. Balaa maa ñëw sax ci mbiri lekk yi dama bëgg a wax anam yi nga xam ne moom lañ fa nekkee woon juróom benn weeru njëkk yi. From the day I went to Mile 2 on the early hours of 22nd of March 2006. Bés bañ ma dugalee Mile 2 ñaar fukki fan ak ñaar weeri March 2006. Up to 6 months, I have never been given rest to have sunlight. Be gannaaw diiri juróom benni weer musuñ maa jox noflaay pour ma gis jant bi. In the morning they'll come early in the morning, open you to go and take bath, and when you are taking bath, a security prison officer will be standing outside waiting for you. Suba teel la ñoo ñëw ubbil la pour nga dem sangu te sangu boobu tamit foog mu am koo xam ne mooy taxaw pour di la garder. When you take your bath and then you throw your chamber pot, you clean yourself and you get back to the cell until 7 or 6 in the evening before you are open again. Boo sangoo ba pare nag daal di tuur sa poti sambur bi toppatoo sa bopp ba pare ñu del la tëjaat la ci cell bi ba juróom benni waxtu wala juróom ñaari waxtu ca ngoon. And you're telling this commission that went on for 6 months. yaa ngi wax commission bi lii dafa continuer si diiri juróom benni weer. Absolutely 6 months before we were able to be given rest. Waaw dem na ba juróom benni weer balaa ñoo mun a jox pour ñu noppalu. Were you able to communicate with your family? ndax mën woon nga jokkalante ak sa mbokk yi. Yes, well, the 6 months is about the non-granting of rest.
juróom benni weer yi moom ci lañ xamee ne ci lañ laa dal di jox na nga dal di noflaayu. And they said that was just normal for them. That was the welcoming attitude of a detainee or a prisoner. Loolu moom aada la fa loolu mooy ni nga xam ne noonu lañ koo defee juróom benni weer daal noonu la ñoo dalalee koo xam ne tëj nañ la foofu ci kaso bi. And the prison officers are there, they are hearing me. ñii liggéey ci prison bi ñu maa dégga. But when we stayed for 3 months, which was up to May, waaye bañ fa nekkee diiri ñetti weer mooy woon ba weeri May. That was the first day we were taken to the High Court on a Friday evening afternoon around 5 o'clock. Loolu mooy njëlbeeni yoon buñ ñu yóbbu ci court bi loolu nag bési àjjuma la woon ci ngoon boori juróomi waxtu. And you're telling this commission that you and the other detainees allegedly accused in this coup plot by Ndur Cham were taken to a court at 5 o'clock on a Friday. Can you tell the commission who you found at the court? When we went to the court, we were attended by one judge they call Munyagen, I think it's from Namibia, but she was a Commonwealth judge. Judge bañu fa jité na jigen lañu ko Munyagen yakarna Namibia lay bayé ko won. And they made all their legal presentations. Ci lañ daldi woné nak seen bop yépp ni mo jaaré ci wali loi. And the case was adjourned for another date. Ci lañ ko daldi toxal nak benen bés. At this point, were you served with any charges? Si jamono bi nda wax nañ la luñ la tumal comme lolu nga def. What they did was when they took all of us, I think by then they don't separate they did not separate the group. Jamono bobu nak duñ dan xajalé groupe bi pour xajalé. What they did was they went and the first day we appeared at court, they charged all of us for treason. Ñun ñepp ñi nga xamné ñoo fa démon ci bés bu ñëkk bi liñ ñu tuumal rek moy né dañ doon suufu nguur gi. Which I believe it was a holding charge. Té lolu xamna né dañ ko jappandalon rek. Were you physically served a charge? Ndax yow dañ la jox li nga xamantene loolu lañ la tuumal dox nañ la ko ci kayit wala lan. The first charges of treason was not given to me. At this point, did you have any legal representation? Si jamono bi nda am nga ken ki nga xamantene mu ngi la taxawalon comme lawyer. During that first appearance that Friday, ci aljuma joju ban ñëkke teew ci atekaay ba. When our families heard that we were going to court, I don't know how they know. Suma mbokk yi nak bañ yégué né ñu ngi dem ci court ba xawma naka lañ ko yégué sax. They came to Banjul at the High Court. Now, after the adjournment, we were not given chance to talk to them. But my family knew that I was not having a lawyer. Then my second wife, who is sitting here, and she was with my first wife, who is a teacher. I think through discussion at school, they knew somebody knew Lamin Kamara. And then they linked them to Lamin Kamara. So it is correct to say that on your first appearance, you were not legally represented. Yes, ma'am. Wow, I'm a lawyer. And the matter was adjourned. Yes, ma'am. Eventually, you got a lawyer. Yes, ma'am. I got a lawyer, and they went and discussed with Lamin Kamara. Wow, lawyer. And Lamin Kamara charged them, I think, more than $125,000. Lamin Kamara fogna lim len lajon wessu won na sax témèr ak ñaar fukki junne juroom. They end up agreeing on $100,000. Fogna liñ ñu d'accord dal moy won témèr junne dalasi.
So can you tell us when you, after the case was adjourned, what happened next? Legi na mom nga ñoo wax jamono bi nga xamantene toxal nañ sen case bi lan mo xewati. After when we secured the lawyer, the services for Lamin Camara, then the second adjournment to this Judge Mujagen, we appear at the High Court again. Gannaaw buñ amee nag Lamin Camara pour mu teewal ma nekk suma lawyer ñaareelu yoon ba nag ci lañ dem ka nekkoon attekat ba nag mooy woon Mujagen. I can't remember the date when we went back. Mënuma fàttale ku bés bañ fa delloo nag. But during that second appearance, they now changed the charges into two groups. Waaye nag ca ñaareel ba nag bañ demee ci attekaay bi liñ ma tuumaaloon ñu def ko ñaari xaaj. Now what they did was they charged us, we are about 6 in number, concealment, and the rest we are charged treason. ñun juróom mbenn la woon ñenn ñi ñu wax ne dañ ko yëg ba pare nëbb ko ñeneen ñi nag ñoom ñu wax ne ñoom dañ bokkoon ci mbir yi. So at this point your charge was changed from treason to concealment. Kon legi ci jamono bi dafa noni dañ wécc luñ la tuumalon. Jógee ko ne comme da nga bëgga daaneel nguur legi ñu wax ne comme da nga xam ne ñu ngi bëgga daanoon nguur waaye nga nuba ko. Yes ma. Wow. You need to continue to tell the commission what happened next. Legi continue nga wax commission bi lu ci toppa. When we appeared for the second time to Munyagen, then I can remember the judge was saying that they have to produce evidence so that the court can go ahead. Because people have been detained for a long time, and that was not fair. bañ demee nag jàkkaarloo Mujagen maa ngi fàttale ko waxoon nañ ne fi mu nekk daal nañ wone ay firnde yu wér ndaxte dem ak ñëw bi daal ñoom ñu ngi fi bugg a yàgg fa mu nekk nii. Now, suddenly, I think later on, Mujagen, the reason why he left the court, whether it was removed from her or whether she excused herself, but Mujagen was out of the case. Gannaaw bi nag Mujagen moom ñu génnee ko ci àttekat bi ci Now, the third appearance, I even forgot about the name. It was yesterday when I had Wasa. I could remember about that Ghanaian judge. Mujagen nag moom ba mu ci génnee xaw ma moo ci génnee boppam wala dañ ko ci génnee ñetteeli yoon ba nag ci lañ dal di dem ci attekaay boo xam ne moom waa Gaana la dama ko fàtte woon sax waaye démb bi ma déggee Wasa wax ko ci la suma xel mi ñëw. And we appeared with that Ghanaian judge, and it's a lady. ba ñëwee nag ci attekaat boobu moom jigéen la te waa Gaana la. Then she adjourned the case again. Because that was the first time we appeared to her. Mu dal di ko ajaat ndaxte boobu nag mooy njël benn yoon ñu teew ci kanamam. Then she told them to produce the evidence so that they can go ahead with the court. ci la leen wax ne nag nañ wone firnde bu set su ko defee moom mu nga jël àtte bi. Then we went back to mile 2. ñu delluwaat mile 2. And we were waiting to be given date to go to the high court. ñu ngi doon xaar nag ñu jox ñu bés ñu dem ci attekaay bu mag bi. But something happens to the team that were charged with concealment. waaye daal am na lu xew daal ci kuréel bi nga xam ne ñoom liñ leen tuumaal mooy dañ ko yëg di ko nëbb. Can you tell this commission the names of the persons who were now charged with concealment of treason? Léegi ndax mu nga ñoo wax tur ñi nga xamante ne ñu leen tuumal ne comme xam nañ ne daaneel nguur mu ngi waaj a xew te ñu nëbba ko. Yes, myself. waaw man ci suma boppa. Per Mendy, he was a captain. Captain Per Mendy. Lieutenant Modou Aliouba, who was later pardoned and appointed Minister of Interior. Lieutenant Modou Aliouba nga xam ne gannaaw bi dañ ko jéggal def ko ministre bi saytu kaaraange biir réew mi. Late Corporal Sambaba, may his soul rest in peace. dem si yàlla Corporal Sambaba yal na ko yàlla yërëm. He passed away immediately when we were released after 30 days. moom daal bi ñu bàyyee fanweeri fan la ci teg rek mu dal di ñàkk bakkanam. Lance Corporal Babu Jangha. Lance Corporal Babu Jangha. Private Alaji Nying. Private Alaji Nying. We were the soldiers who were charged for concealment. ñun juróom benni soldaar yi lañ waxoon ne ñoo ko yëg te waxuñ ko. Thank you, Mr. Witness. We'll take a break at this point, and when we come back, you will continue your story. Jërëjëf Seydou bi fu mu toll nii ñu dem noppaleku su ñëwee ñu continuer. Thank you, Council. We'll take a coffee break and come back at 12:05 p.m. Thank you. Meeting is adjourned.